Hello Englishers, welcome back to my channel. This is Ma'am Mariah. For today's video lesson, we will focus on the subject Media and Information Literacy. This is the first lesson for quarter two. Congratulations, by the way, to my GAS students for making it to their top on in their section. Okay, the achievers. Okay, so we have here lesson 7, opportunities, challenges, and power of media and information. Again, I will be using the combination of English and Bisaya dialect for the explanation of the lesson. Okay, so let's get started. Okay, here we have influences of media and information into the economy, education, society, and we part of the society. Okay, I also included here the politics. Okay, so we will discuss or explain okay how the differences in different platforms influence rather okay the in media and information. Okay, for economics, we have here ratings. It is a colloquial term for audience measurement that influence timing, placements, and markets for media content and advertising that determine the number of people who watches, listens to, or reads a particular content. Okay, so when talking about economy in the Philippines, makaingon siya ta nga dato unta ang Pilipinas no kay we are considered as one of the users of different social media platforms. Makadato magud unta ni nato kay nga naman again o tungod sa ratings mga tao nga nananaw kay the number of people who watches, listens to, or reads particular content. Because of this unta, ginan siya o makakita ta o kay mo base man siya sa pila ka buok videos or imong nakita or pila ka minutes sa video nga imong gitan-aw o pila ka buok tao ang nitan-aw ang nga video. Okay, I have here an example. Gikan ni sa ako ang YouTube channel. Again, thank you so much for subscribing and watching my videos. Kung wala mo, dili ko sad ko maka-earn ani. Okay, so here, watch time hours. So total ni siya sa oras nga gitan-aw. And then, okay, mo ni ang views. Okay, 4.8K ang views. Subscribers, so nadaghan na dagdagan. So, mao na diri ang mga viewers, no? So, makita po August 18 or 20 siguro ni pinakadaghan. Nya maubos siya, September 2, inha diha makitaan. Okay, so kinami mo nakita diring estimated revenue no. So mo na siya ang next na to nga okay, word here. Okay, so revenue it is the income generated from the sale of goods or services. Again, generated from the sale of goods or services or any other use of capital or assets associated with the main operations of an organization before any cost or expenses are deducted. So atong balikon katong tan-aw daghan na nan-aw sa video no. Okay, parehas ani. So in ani ang tungod kay daghan ang nanan-aw sa August 9 pinakadaghan I think on baba na siya sa mga 0.60 or 0.70 o hapit na sa $0.75. Bahala ginagmay basta kanunay. Okay, so diha ang iyang earnings, okay, ang iyang revenue. So mo nang sa $4.86. Okay, so kamo ka nang dili pa jud ka nang dugay, pwede ra jud magsugod pa. Pero daghan hinog ka confidential. So make it sure nga naapoy purpose ang iyong content or nganong nag-content mo ana. Okay, so dili lang kay bisag unsa na lang inyong hununaan. So mao na nga naay kanang vlogger nga um, ilahang focus kay mga pagkaon, okay, kuan baron sila na sana o magmukbang baron sila. So inana pud ilang content. So in my case, most majority of my content is more of education. So I upload educational videos. Okay, this is for my students. Pero kung usahay o ko'y lingaw, ganahan ko mo share sa akong family events. So pwede ra sad ko maghimo og reels ana. Okay, so kato siya sa opportunities gyapon to. Gi-explain lang ang katong rate ug ang ratings ug ang revenue unsaon nga makita ta. So other the opportunities, one of the opportunities we have here for the economy. So kani mga inani.
Kining okay, Lazada, Shopee, Zalora, Temu, or Shein. So these are the various platforms that could offer the same service. Okay, and daghan na pud kaayo ang mga sellers ug entrepreneurs nga ni-venture into online selling, labi na katong pagsugod sa pandemic nga puro na lang orders online tanan. So di man to pwede mag-shopping or maadto SM sa una. Okay, 4 years ago. Okay. Another opportunity, so we have here the use of power of technology, media, and information. So these things made it so much convenient for the people or the consumers to access goods and services. Mas ginadali kanang kay dili tungod lagi kay dili pwede ka gawas or limited ra ang paggawas at gawas ato nga time. So magpa-deliver. Okay, mo na natay food panda, natay grab food. So kung nag-crave kag mang inasal, di ka pwede ka adto sa mang inasal. So open lang nimo ang grab food or food panda. Okay, so i-deliver dayon. Or imuhang mama layo sa inyo ha, nagluto imuhang mama og imong paboritong putsero. Okay, so pwede ra to nimo ipamaksim. Ipa-delivery ko diri sa amo ang balay ma. Okay, so kani mga pamaagi nga mas hayahay, makomportable ang kinabuhi sa mga tao or consumers. Okay. Another opportunity we have here for the economy, so mga bank transactions, since again limited ang paggawas-gawas, so mas prefer sa mga tao na mas convenient ang magamit na lang online banking. So pwede ra sa imong cellphone, okay, or naa sa kay computer. So we have what we call digital banking. Okay, so these are few of the, shall we say, famous or common digital banks online or online banking. So we have BDO, CIMB, ang nakanindot na gamit sa kuani kay dako siya interest rate. Okay. And then we also have ING, wala ko, pero naagya po siya sa GCash, I guess. Union Bank or UB, BPI. And then I also recently have a GoTime. So dako pod ang interest ang GoTime. Okay, so pwede naman mag-start o ganang save, no? So another opportunity here is for the economy, that's electronic wallets or digital cash. So mo na siya ang pinaka-popular actually. So it's either GCash or Paymaya. Others prefer Paymaya kay mas makasalig sila nga dili kayo ang GCash ko no daghan na kay mga bati nga feedback nga mawala kalit ang kwarta or kuhaon or didakan or mahack mawala ilang kwarta. Okay, so mas kuan daw pabor sila sa Paymaya kay mas safe ilang kwarta. You can also have cryptocurrencies okay, for the economy. So we have Bitcoin. In Gcash, I've tried okay the cryptocurrency G crypto there. Okay. Another income po, sa balag ginagmay basta again, naalang kay ma-save kaysa imong gigasto, di ba? Okay, here it is now more convenient for many people to work from home and other people who have made a living out of the use of media. So just like me, okay, so I already earned something out of uh, YouTube. Okay, so using media. Okay. So may na lang. Okay, wala man say mohatag na ko nga kwarta no kung wala sa ko gibuhat. So at least na ko'y pang-upload nga videos niya. Bisan natugo yan ay nagtan-aw sa akong video at least hinay-hinay na ay ni na ay gamay nga income bisag $0.5 lang na basta at least na. Okay, so here we have another influence of media in education. So we have here sa una wala pa yung technology so mao ni ato ang mga mao ni kita sa una. Okay, asa ka dihang dapita ron. Okay, so naara jud ang libro. Pero karon nanay mga educational lesson or content nga makita na sa TV. So which is more interactive na, malingaw na ang mga bata. Okay, these are few of the uh, mga educational content sa TV nga pwede ra ipa-show sa eskwelahan. Okay, kung ay TV ang imuhang classroom. Okay, so when computers were made available, it was the education sector nga unang nakagamit dyan sa computer. Okay, because again, this is for the purpose of studying. Okay, so many of our physical and information resources back then were also digitized. Okay, so sa una physical library, so nanatay online library, Wiley, okay, or any other
e-library. So you can also look for it. So mas dali na, again, mas convenient na. Pero ang uban gyapon mo prefer gyapon sila sa kato physical library. So lahi ra jud kuno nga mo touch ni mga libro niya, makita, mabasa. Okay, kaysa uban nga digitized na kayo. Okay, so kaning panghitabo again sa pag-pandemic niya, so mas nilambo or mas nidaghan ang mga tao nga digitally literate. Okay. Kaya mo man to pang-emphasize sa una. Mo to nga nay online class. Okay, just like this. Okay. Another influence of media and information on society. Okay, there is an abundance right now of different applications and social media platforms for media consumers. Makapili sila og bisan unsa nga social media nga ilahang i-open or ato sila mo-focus. Okay, so it helps strengthen relationships, build and form connections among the population. So we have to take note that we are using the social media platforms again to strengthen relationships. It does not make any or create chaos or ruin a relationship. So we have to take note on this that we are using the social media to strengthen our relationship. Okay. And it was also important in transforming or delivering messages, okay, to the society or to the people. So, yeah, this is for the society. Okay, it becomes easier for us to become advocates for the different social causes, volunteerism, and activism in our society. Kung ikaw activist nga pagkatao or you volunteer in some kind of institution or organization, mas dali ra sad kay mag-post ra sad ka sa imong social media account, gamitan imong hashtag. So daghan kay dayon ang makabasa kaysa maghimo pa kag pamphlet or flyer niya. Magbarog ka ngadto sa gawas sa simbahan niya mga taga flyer. Oo. Okay, so citizen journalism, okay, this is a collection or dissemination and analysis of news and information by the general public, especially by means of internet. So mo nagitawag nato siya citizen journalism. So mga tao, mga ordinary nga mga tao, pwede na gyud mo share sa balita. So mo na ginatawag nga bayan mo, ipatrol mo. Okay, so an ordinary citizen can upload a certain event, okay, sa ilahang barangay. Okay, sa ilahang city. Yan mo na nahitabo. Okay. Yeah. Pwede ito siya kontakon dayon sa mga reporters. Okay, ang katong nag-post ato. Okay. And for the politics here, so mo to kag iyon ganina nga society na apod tay. Influence sa media information sa politics. Okay, so we already have a lot of platforms, okay, that could communicate with the people. Mas kanang gifokusan sa government nga unsaon nila nga mas dali sila nga makasulod sa mga tao or maka-interact sa mga tao. So mo na nang daghan mga online na nga newspapers pod. And even our public servants, they are also active on social media. Okay, this is for them to get to the people closer. So if naidaghan gusto mahibaw-an about sa usa ka politician, search lang iyang Facebook account. Okay. Then, media information and technology have also been critical, especially in the information dissemination relating to election matters. So, katong recent lang nga election sa Philippines, no, kay check lang ka sa Facebook nimo or check lang ka sa imong social media or sa imong phone, makahibaw na day, ma-updated na dayon ka unsay kinsay nag-una ang imong habang gibutaran. Okay. La, makulbaan na dayon ka. So, wala, mas dali siya. Makahibaw ka nga, uy, asa nga syudad or city nga mas labaw ang katong imuhang pikas nga kontra or kontra. Okay, sana siya gipadali okay mo na opportunities. Okay. So easier access. Tungod pud sa social media. Tungod pud sa social media or media, so naapod tay mga threats, okay, in using okay, threats and risk okay, in using media and information. Okay, so we have here the word libel. It is a defamation that is communicated by writing. It can be committed in writing, printing, and under similar means. Again, under similar means. So, bisan unsa nga pamaagi, basta gisuwat,
ng gikopya sa pagsuwat, okay. So pwede siya amo na siya defamation or libel. This is under Article 355 of the Revised Penal Code. Okay, and we also have here slander. Okay, slander refers to a malicious act of spreading untrue statements about someone or something else in a way that is intended to cause harm. Okay, mo na nga, if wala ko nung kayo nindot nga isulti, ayaw na lang pag storya-storya or apil-apil sa storya. If ang imong gistorya nakadaot o nakahatag og kadaot sa usa ka tawo, then kay bantay-bantay ka na kay again pwede ka kasuhan. It means okay, you are causing harm to that person. So careful jud. Okay, di patuga-tuga og tuo. Okay, so slander na siya. So, ang sa libel ato sa printing, kanang gisuwat, kanang mag-comment-comment or kanang nag-send messages sa GC. Kaya ang slander kay more of kung siya verbal siya kanang gistorya gyud siya. Okay. Then let's have okay, another word here. Okay, anti-obscenity law. Okay, this includes immoral doctrines, obscene publications or exhibitions and indecent shows. Naay mga TV shows nga okay, tanan jud nga TV shows apil na sa ilahang kontrata no nga dili sila mapatuga-tuga og storya nga bati or kanang mga bad words. Okay, usahay gani i-edit na sa TV network, okay, or basta na yung mga foul words. Kaya patawag man na sila, okay, di pa to siya pwede nato. Or wala ka bantay baron or gituyo nga nakita ang iyang private parts, okay, well sayaw siya. Actually mo na ato TV network nga gisuspenso, okay, tungod sa kanang mga bati nga malaway nga nakita on screen, okay, tungod ani, so dili sad siya pwede. And piracy, it's an authorized distribution and reproduction of a copyrighted material. So this is Republic Act 188 or Anti-Camcording Act of 2010. Okay, copyright material. Okay, parehas na mo tanakaw sini. Naagyo na sila reminder before nila mag-start ang movie. Okay, so dili pwede jud nga okay, mag-video. I-share ni mo dayon mo ta imong so, kanto siya, unauthorized distribution. First time mo i-share. So, you can have it probably, keep it to yourself lang. Wala may makahibaw, di ba? Okay, so yeah, as we conclude for this lesson, so the media and information have a powerful influence on society, offering benefits in communication and awareness, while also posing challenges for mental health and privacy. It's crucial to use it responsibly and be mindful of its impact on our lives. Okay, again, I do hope that you are using media and information or be a responsible user of media. Okay, that's the common goal here. So that's it. I hope you learned something from here. Thank you for watching my video, dear Englishers, and see you in my next video lesson. Bye for now.